Еще раз здоров всем, с вами Сав, и сегодня мы продолжаем играть в Martyr, продолжаем его проходить. Мы его почти прошли. На самом деле, это осталось немного, но все еще сюжетка осталась, так что будем ее проходить. Как всегда, в начале стрима небольшие изменения, что произошли вне стрима. Вне стрима, как видите, я поменял свой топор на силовой меч. Потому что я выбил хороший силовой меч. Вот, ну, щит такой, как был, правильно, все как было. Еще вне стрима я докачал урон по одиночной цели, вот эту историю на фокусирующий монокль. 20% урона навыком одиночная цель против врагов, страдающих от замедления, шока или оглушения. Прикольная штука. Вот, и в пуританском пути я так и взял святой конклав. Вот, но, правда, что-то я все еще не уверен, стоило ли оно того или не стоило оно того, что, ну, как бы 4% максимального АЗ, 2% урона героя, это звучит что-то как-то не очень круто. Вот. Ну и, разумеется, я с веткой защиты откинул все, кроме вот этих двух перков, и просто зафигачил все в токсичку. Зафигачил ветку токсинов, теперь у меня каждое кровотечение замедляется. Вот, и теперь у нас энергия токсинов, 15% урона за каждый действующий эффект периодического урона. И теперь у меня быстрый метаболизм, длительность эффектов отравления, горения и кровотечения на вас уменьшается на 50%. На самом деле, клевая ветка токсички. Вот, так что ветку токсички советую всем, она классная. Я первый, круто. Ну хотя вон у Джомба тоже. Ну да, вы примерно одинаково написали на самом деле. Так что неизвестно, кто был первый, кто второй. Ладно, поехали. Сезон закончился. Ну, а что там жалко-то? Не знаю, мне наоборот нормально, то что я могу там спокойно докачать перса до сотки. Ну, вот, а потом уже начнется сезон через там 2 недели или 3. Ой, кстати, засад Друкари, да. Ну, давай попробуем. Мимо крокодил. Бывает. А что это наш чел с нами? I'm beginning to appreciate the persistence of these Dark Elder. They give me ample opportunity to strike fear into their rotten hearts. Про инквизицию. Section Theta 7, so they will have to cut through here on their way to the vaults. Well, they can try. There is a maintenance hole ahead. We can take up defensive positions there. То есть избавьте меня от катсцены. Your usual subtle tactics will suffice, Sergeant, I suppose. We really shouldn't overcomplicate these matters. I will heap the corpses high as a tribute to the Emperor. Looks like your wish will be granted. We should expect several waves of hostiles. Опять волны врагов, ну хватит, может. I would rather have my tech priest dealing with this. Избавьте меня от этих миссий по защите. Они такие скучные, это невозможно. Просто Unreal, блин.
насколько они скучные. One of the filthy vermin that breaks through the doors. Телепортируйте самостоятельника на ваше место. Как? Забавно. Я люблю, когда ты так делаешь. We are done with the rebel, but where is the leader? I want to tear that cowardly worm apart. The dreadful marauder didn't want to get his hands dirty. What else would you expect from a Drukhari? Inquisitor, bioscans are complete. The remaining Xenos invaders have been located. Very well. They deserve a proper lesson for their arrogance. Хуй, нифига себе. Просто тупо вся карта в маркерах, вообще вся. Нормально так. Красивенько. Нет, там в оригинале сражайтесь и вы возможно умрете. Не, сражайтесь и вы точно умрете. И сражайтесь за императора, и вы умрете за императора. Вот. Типа да. Типа вы умрете в любом случае, но тут вы хотя бы умрете не просто так. Diminishing blight. Так, а чё там, кто там? А, инкуб. No pity, Inquisitor. А что он показывает? А что он показывает? Странно, непонятно. А, короче, стал понять то, что. А потом почитаем. Should have avoided this ship. Now they will learn their lesson. Чем лучше? Никто не говорит, что лучше.
кого-то услышал, что играешь чем-то лучше там или хуже. Я такого, по крайней мере, никогда не говорил. А чё он, почему он не видел? Ладно, хрен с ним. Ну да, вот я просто не понимаю, типа, кто тебе сказал, что она должна быть лучше или хуже там? Это, блин, это все, это типа, чтобы сравнивать, типа грушу и яблоко. Они обе классные, но они обе классные по-разному. It is indeed a most pressing question. We cannot leave her unguarded. The Drukhari have proven that they are the masters of ambush, and they can strike with their cloaked vessels. Яблок. From now on, you are Яблоко класс. on guard duty, Sergeant. Understood, Inquisitor. Although I still believe you could benefit more from my presence on the field of battle. Только съел. Класс. О, прикольно, псовому ординату сдали. Прям внезапненько. Стоит ли начать? Ну, типа, это хорошая игра. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Ну, типа, блин, типа говорят, что она в начале была не очень. То есть, в начале она прям была такая, прям сосо. Сосо-посо. Вот, а типа ща ее там масштабно апгрейднули, ща вот, я играю как раз вот эту вот новую версию, она типа, ну, вообще играется классно. Единственная проблема, что она довольно дорогая на самом деле. Вот, да, игра довольно дорогая, и это, наверное, единственная проблема. А, ну вторая проблема, что я еще... Ну, это проблема со всеми играми сейчас в Steam, что я сейчас фиг купишь. As per your request, I have executed thorough analytical sermons, focusing on the Alpha subject's mental stability. Give me a brief update. The Alpha subject дешево. seems to bear the traces of deep mental conditioning, most probably conducted during her early sessions with Uther Tiberius. Does that affect her abilities? Probably not. Her will is adamant, but it might result in erratic behavior, which is quite a risk with her capabilities. 550 плюс DLC это что-то очень дешево, потому что сейчас одна игра стоит 1200. Вот. А игра с DLC там, по-моему, 2500, что ли? То, что 550 это что-то очень дешево. То есть сейчас базовая версия игры стоит там 1200, по-моему. Inquisitor, there is an astropathic message for you from an agent of the Ordo Xenos. The embedded emotional markings indicate that it is urgent. Inquisitor. I am Inquisitor Theodon Mercer of the Ordo Xenos, currently stationed on Heliodor 4, vigorously protecting the Inquisitorial archives, with special regard to the sensitive materials stored in the vaults. I will cut to the chase. I urgently need your help. You are probably wondering why I have contacted you, and rightly so. The facility where I'm holed up is under the attack by the Tuathal Aldari. If I am not mistaken, you have already made their acquaintance. They are looking for classified Ordos material on... how shall I put it? On the unique presence you have on your ship. I hope I have your interest now. Help me out and I can promise you the answers you seek. I also have Amasek and cigars. The Emperor protects. Да, у тебя есть Амасек и сигар. Слушай, все, чел, я в деле. How can this Inquisitor know about the Alpha Pariah? I have no idea. He left me no choice, though. I must find this Mercer and talk to him.
Mortal 11. У меня, кстати, есть Mortal Kombat какой-то там 9 или не 9. Ну, короче, не последний. Какой-то из предпоследний или предпредпоследний. Не знаю. Ну, типа я поиграл там немного в него. Но... Типа поиграл немного, понял, что чтобы хорошо играть в файтинге, нужно долго учиться, поэтому... Да. Моряль. Ну да, кстати, в игре невероятно херовый перевод, и перевод нужно ставить отдельно нормальный. Тут там нормальный перевод, и вот на вот этот нормальный шрифт. Вот, иначе там перевод, который идет с игрой, это кошмар. Там моряль через я. Подавленное подавление вместо сопротивления подавлению. Инквизитор под угрозой. Пойдем. Так что да, скажем, ну, типа, многие раньше играли на английском, вот пока это нормального перевода не было. Сейчас вот можно играть на русском. О, ничего себе. А, я думал, это уж катсцена, нет. Ну, тем более. В принципе, английский тут простой. Тут видишь, тут просто во время миссии ты видишь, очень много болтают, на самом деле. Я это на слух понимаю, ну, 90%. Вот. Но как бы читать и воевать, это вообще забей. Поэтому, если ты знаешь английский, это большой плюс, на самом деле. И когда у тебя такой тяжелый бой идет, то тебе не до чтения. Imperial reconnaissance forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Reconnaissance force relieved. Send basic, follow and protect order to the survivors. О, нифига себе. Можешь зайти наверх. Нормально так. Красивенько. Ну, кто-то, допустим, учил немецкий. Скажем, у меня много знакомых, друзей, которые учили немецкий. О, они тут даже призм притащили. Вообще красавчик. Английский, немецкий, блин, круто. You have a knack for sending intriguing emergency messages. Why did the Eldar attack an inquisitorial army? The Eldari seem to be displaying great interest in certain documents. The Eldar brought an entire army just for some records. Well, you can't really blame them for a few theatrics. Feel free to blame them for anything else, though. Or they are trying to find some highly building. What is an order negotiation regarding the archives on a backwater world? I'm supervising the rituals of preservation for classified data. So you have been reprimanded. Why? If I recall... А что тут столько призм, а? Ребятки. Ребятушки, а зачем вы столько призм притащили сюда? Our professional advice would be to blow it to cinders, but it's your call, obviously. What a novel idea. Why we need a Xenos expert on the team, I suppose. I'm glad that we at least shared a vice of sarcasm. Разумеется, если ты знаком с вселенной Вархаммера, то это будет достаточно большим плюсом. Вот, что ты будешь понимать, что тут происходит. Кто все эти люди. Зачем они сражаются.
I've located and secured the entrance to the archives. Feel free to visit me in my humble abode, then. I will join you shortly, Inquisitor Mercer. By all means. I don't want to force your hand, but my soldiers were overrun and the Eldari are closing in on the data vaults. I'll try my best to slow down this deranged farseer, but some help would be appreciated. На, серьезно, все, что ли? Типа нам просто повезло сразу найти эти архивы. Типа их можно было еще и искать. Здорово. Сейчас я вам покажу настоящее мясцо. Это пока еще была затравочка. Ну, это компания, она специально сделана такой. Не особо сложно. Сейчас будет настоящее мясо. Emperor be praised, Inquisitor. You are back. Have you changed your mind about lending us some assistance? Сразу труд на троне, фу, еретик. Не за труп на троне, а за мясо на троне. Важна разница. Gun servitors are online and locked on your targeting beacon. Expect dangerously close strikes on your position. Absolution through suffering. Хорошо. Firing solution is ready. Orbital lance discharging. Кстати, ты не знаешь, это возможно ли усложнить эту миссию, потому что я тут хожу как у себя дома. Firing solution is ready. Orbital lance discharging. Потому что эта миссия типа всегда моего уровня, а я на моем уровне я хожу тут и вот реально как дома. А потом, ну типа, когда игра на моем уровне, опасность-то тут нулевая. Было бы прикольно, если бы можно было усложнить эту миссию, потому что сейчас это очень просто. Firing solution is ready. Orbital lance discharging. Ну, типа, да, я понимаю, просто как бы, не знаю. Я просто не понимаю, на какие уровни надо тогда рассчитывать. Сайкер. Ну, после ассасинки. Ну, типа, я слышал, как проходить за Псайкера, там просто типа ауру. Типа, нужно просто насамонить себе домашних аур и все, и просто ходить. Просто ходите, все будут умирать. Здорово. Ну, по крайней мере, мне так рассказывали, как так играть. Я не в курсе, правда, неправда. Но такое я слышу.
solution is ready. Orbital lance discharging. Тут мало того, что ты ходишь, так по тебе еще орбитальная батарея фигачит. Ну, точнее, не по тебе, а у тебя типа маяк наведения. А ты ее наводишь на скопление врагов. Но все равно по тебе фигачит орбитальная батарея. Как бы достаточно уникальный случай. Да? Я пока над другими особо не ходил. Так вот на эту. Да и то так посмотреть. О, демоны. Демонов. Artillery strike commencing. Да. Прям в самую гущу. Давай, фигач. Mission almost complete. Expect a few more lance barrages. А, отлично. Экзамены в 9. Удачи. Firing solution is ready. Orbital lance discharging. Artillery strike commencing. Incoming. А, давай прям вот, прям сюда. О, хорошо. Artillery strike commencing. Incoming. Вау. Mission concluded. Sensorium shows nominal collateral damage in the area. 4999 экспириенс. Ну, мой счет, точнее говоря. Понимаю, не сдаю. Тем более. Тем более. Я вижу чемпиона. Кстати, вот тут можно очень прикольно нафармливать всякие вещи, которые требуют убийства командиров. Вот, и за все это счастье тебе дают кучу сундуков. В них, правда, ерунда, но... Ну, коричневую ерунду можно разбирать. А у меня как раз закончились вот эти вот
штуки, которые с них разбираются. Искра бога машины, да. Я просто в такую ситуацию попал, когда вот у меня там 2000 слитков, 1000 электрофрагментов, 1800 химреагентов, 2000 древних механизмов, а искра бога машины 15. Потому что я все слил на перекрафт. Ну, в принципе, да, может быть. Архив под водой. Та ж картина. Вот, я же специально писал, что типа было бы круто, если бы можно было ресурсы перекрафчить одни в другие. Почему так не сделали, это странно. I'm afraid I'm fresh out of Hammer's second cigars. But I have a new Aldari contingent moving in for all your entertainment needs. These Eldar seem really persistent. It's time to combine our forces. My thoughts exactly. Tell me more about these Eldar invaders. They've arrived with a fairly substantial force, I'm afraid. Their Farseer will resort to his favorite tactics and use Wraith constructs to get to the data vault. You sound like you know him very well. Actually, we go way back. And in case you wondered, yes, his heartwarming visit is related to that unique person on your ship. That is all classified. You should have informed me about the Farseer's information. Have you ever tried making conversation with a Farseer? It's like interpreting a fever dream. I didn't even realize what his words meant at the time. Metal Singer, ну, как тебе сказать, геймплей там пока не особо прикольный, но, конечно, состав там прям звездный. Именно по трекам. Still operational. That's a relief. Considering my history with the Conclave, I wouldn't want to have to explain the destruction of the data. I'm still baffled as to why the Eldar dedicated such efforts to invading this place. They must think that they'll find something here they can use to save their craft world. You must not forget that the Aldari are a dying race, clinging to every shred of hope. You are demonstrating almost alarming levels of empathy. I don't know about you, but I could do with a stiff drink right now. You seem quite flamboyant for hating the holy orders. What can I say? I have spent decades in disguise as the rogue trader captain of the good ship Stormskin. But certain things will rub off. What exactly? Navigation skills. Haggling. I'm quite proud of my meticulous paperwork. Inquisitor, I wish to report for duty. We must defend the sacred archives from the Xenos scum. Your primary objective hasn't changed, Sergeant. You must protect the Alpha Pariah. With all due respect, Inquisitor, I feel that we are wasting my potential here. But I will obey.
Ну, типа, геймплей пока что не видит там ничего такого крутого особенно. Но это, опять же, бета-версия, может быть, там не убейте, что-нибудь нехорошее сделать. Ну, вот треки, да, трек, конечно, там. Вернее, даже не сколько трек, сколько именно состав. Состав прям вообще топовый. Ну и да, она, походу, она прям выглядит, как будто она реально очень короткая. Там часа на 4, может быть. So this is their target. They say they've stored classified inquisitorial records. Judging by the classification entries, the dossier on the Martyr investigation could also be here. The Elder must have been trying to locate the Martyr. I'd rather put it differently. They have been, definitely, after the Alpha Pariah. It's possible. It could be the most potent tool for cleansing their infested crops. Absolutely. Therefore, they will not retreat until their Farseer is dead. Inquisitor Mercer, fate has brought us together again. I wish we had met under different circumstances. This is the path we must walk, and it ends here for one of us. Before I become part of the Infinity Circuit, you must know something. You could begin with the truth. We never wanted to harm that unique individual. We only wanted to take her to our craft world. You wanted to cleanse your dying world? That is our only purpose. And why did you need these Imperial archives? I have no interest in your petty secrets, but I saw that you would come. You, the key to the Anathema Ultima. The Harlequin warned us not to take this path, but we didn't have any choice. What can you tell me about the Harlequin? She cannot be trusted. She has her own agenda. She walks the seventh path. Her fate is linked to the Whispering One. Блин, вот мы, кстати, почти не топаем, а этот инквизитор, который другой ходит. Прям вообще жестко топает. Зен ГГ. Я чуть-чуть даже не обратил внимания. Ну, типа там видел только его руки. Который там стреляет, типа пах. I have answered your plea and launched a rescue operation to save you. You still owe me some answers about the Alpha Pariah. I'll be completely honest with you. I can't answer your questions. Wait! Don't do anything impulsive. I know someone who can help you. And who would that be? A Harlequin. You'll be pleased to hear that you have already met her. You are playing a dangerous game here, Inquisitor. This is not a game, and we both know the Harlequins hold the key to many secrets. I'm talking about the fabled Black Library, of course. О, да, детка. Source of all ancient and forbidden knowledge. The existence of the library is known only to a few Eldar, and even fewer are allowed to enter. The Harlequins are the exception. See? It was worth hearing me out. I don't like the way you've set me up, Inquisitor, but I need answers. Do you happen to know where I can find this Harlequin? As a matter of fact, I do. On the planet Loriarch. The exterminated maiden world of Craftworld Tuathal? One of the few truly charming corners of this sector. I can only imagine. That is my next destination, then. О, да, детка. Черт, библиотека — это легендарное место, в котором по
с которым скрыто, ну если не все знание во вселенной, то прям больше его часть явно. Вот, и постоянно слуги Дзинча постоянно штурмуют эту черную библиотеку, пытаясь в нее войти. Но читательского билета у них нету, поэтому их не пускают. Хотя, вроде как по самому новому бэку, вроде бы как Ариман, главный колдун Тысячи Сынов, все-таки в библиотеку вошел. Спустя множество неудачных попыток. Вот, вроде бы как. Ну, такое ощущение, что он вошел только в прихожую, и больше дальше его Арлекина не особо пускает. Careful down there, Inquisitor. The world is crawling with tyrannids. My main concern is not those Xenos, but another one in particular. Are you certain that the Harlequin will be here? У них нет ни малейшего шанса. As much as one can be certain about Harlequins. Ни одного человека нет ни малейшего шанса. Во-первых, его найти, потому что она в переплетении паутины. И она защищается Арлекинами. Арлекин защищается Цагарахом. А Цагарах — это единственный живой бог Эльдаров. Поэтому у людей шансов нету, в принципе, туда добраться, хоть когда бы то ни было. Ну, разве что по приглашению. По приглашению, кстати, да, бывали. Там некоторые товарищи бывали по приглашениям, но это именно по приглашениям. Что взять штурма, библиотеку черных. Ну вот, блин, вот реально там множество армий, Дзинча штурмовал ее там 1000 лет, даже больше, чем 1000 лет. Вот только Ариману удалось войти в прихожую. But I know her, and I'm confident you'll meet her. It is surprising. The tyrannids are hibernating, but trust me, your arrival will stir them up mightily. A precise surgical strike is what I need now. Send me the coordinates of the Harlequin. There are 3 webway gates in the area. The Harlequin could be near any of them. How's that saying go about plans extending beyond contact with the enemy? Well, it happens. If the surgical strike does not work, we can always try brute force. I'm still perplexed by the ferociousness of the Tyranids without their eyes. It is indeed remarkable. The Xenos recognize the futility of a full-scale invasion and use it. Inquisitor Mercer, do you have any idea what the Harlequin is trying to achieve on an infested planet? First of all, it used to be their world. I'd say the Eldar regard it as their world still. Harlequins are attracted to the sites of great tragedies. What is so unique about this planet? This used to be an Eldari maiden world, and a hub in the webway. Numerous gates are still intact. So, you can dance between the webway and real space. Perfect hideout for a Harlequin. Now I'm beginning to see why the threat of the isolated Tyranid diaspores led the Adeptus Mechanicus to order exterminatus. Yes, that was the sad fate of this maiden world. The current situation proves, though, even an exterminatus might not be enough. What is more disturbing is that this proves that this particular hive mind acted like a highly intelligent being and used cold logic. О, нифига себе. Он сказал, что разум воли работает как холодная логика. Ничего себе. А вот это выводы чел. Не зря ты, Лорд Ксенос, работаешь. Inquisitor, I have troubling news. Judging by the Argo reconnaissance, the entire area is showing Tyranid activity on immense scale. That might be problematic. Sounds like I have to face a Xenos army. May I make a proposal? Why don't we recruit Noble Sakaradok, the pilot of the Crimson Wanderer, again?
It is a sound idea, Captain, but it could be anywhere in the sector. Ну а что, опять миссия на роботе? Не, можно не надо? Мне хватило уже. I rarely say this in person, but considering the fate of this world, I'm beginning to understand why you treat the Alpare as potential allies. We fear the alien, and for a very good reason. But sometimes you need to recognize that some of them are waging the same hopeless war for existence in a hostile galaxy that we are. Прикольно. Я прям просто реально не видел, как он выглядит. Не обращал внимания. We must talk, Harlequin. Seriously this time. I have fought my way here. No, human. You have barely started fighting. The true battle only begins now. My tolerance for your riddles has not increased greatly since last time. Still, you are exactly where you need to be. Not far from here, upon the plains of despair, where the towers no longer sing laments, lies the ruin of the Shrine of the Prophecy. I've warned you about talking in riddles, haven't I? Your kind call it the Viscerum Prophecy. That is where the corrupted wanderer, the one you call Uther Tiberius, followed the same visionary words. Tell me about the shrine. Why? You would not understand it. The shrine holds great power, which is why the Devourers are drawn to it. I will lead you there once the path is clear. And if I refuse to play my part in your wicked theatrics? Then the Nexus will open, and its purple gaze will fall upon your falling empire, Inquisitor. You sound just as insane as I thought. However, I have an idea about that swarm. I will join you in the endless dance of death after you have walked through fire and flames. Присоединиться к нам. I have good news. The Freeblade Knight is awaiting deployment against the Tyranids, and Sir Ambrose Caradoc is currently reciting the prayers of sacred recalibration in the hangar. Калибровка. Epicenter of the infestation. He needs to be prepared. Калибровка. Так, и что, сейчас миссия на роботе, да? Значит, сложность мы ставим обычно. И после этого двойнитра позов на помощь сэра Амброза и его рыцаря клинка дам. Мини-круг калибровки. Блин, мы уже Mass Effect хватил на самом деле. Калибровки. Когда крестовый поход, ну, после сюжетки. Я не знаю, сколько сюжетки осталось. Another heroic quest to cull the enemies of mankind. Glory to the Emperor! I admire your sense of dedication, but focus on your mission. The threat you are about to face is immense. What else would a solitary knight seek, if not a relentless battle? And a victory against all the odds! The zone of your current engagement is swarming with Tyranids. I must also warn you about the venomous clouds obstructing large areas. Trust me and the Crimson Wanderer, my brother in battle. I am not your battle brother, sir, but I wish you a good fight. You must clear the entire area so the Inquisitor can proceed to the target location.
Дави их смертокатой. Как ретрибьюшн не было. Прикольно, тут мель вообще не перегревается, типа. Нет. Я вообще ничего не смотрю. Я был довольно занят в эти 2 дня. Я даже ложился спать вовремя, ты прикидываешь? Я даже ложился спать вовремя. Ну, типа, вчера лег вообще спать, вообще в 7. Что нет, не смотрю. Unholy tide ever subside. The Wanderer is wading knee-deep in their corpses, and still they fight. I feel your frustration, Pilot. I have fought the Tyranids only once. Rest assured, of all the filth in the galaxy, I hated those abominations the most fiercely. Не едину. Вообще не едину. Просто ты представляешь, что такое заражение тиранидами? Это буквально миллиарды тиранидов. Буквально. Миллиард. Ни у одного рыцаря, ни у 10. И, возможно, даже у 100. Почти нету никаких шансов. Это я уж молчу, ну типа, это я уж молчу про то, что типа есть у тиранидов свои биотитаны. Как бы вообще на секундочку. То есть типа есть не только мелочевка, есть еще куча летающих юнитов. У тиранидов есть титаны. Так что нет, шансов у него в одиночку нет вообще никаких. В компании там может быть. Но и то со скрипом. Да буквально, там, буквально 3 корнифекса могут с разбега с их алмазными клешнями просто оборвать его сервопривода на ногах, он просто брякнется с оторванными ногами. На этом все закончится. Держи корнифексы чисто с такими клешнями, с мелкими. Чисто для кромсания брони. Который буквально может там вскрыть танк любой, как консервную банку. Корнифексы бегают маленькими отрядами, там по 10-20.
Squire skulls are reporting new activity. The massacre has drawn out the synapse creature as expected. My experience in Xenos matters is limited to fighting them, Inquisitor. Is this development good or bad? It is quite subjective, I'm afraid. You will be facing a truly monstrous creature. However, it also possesses a psychic power that unites the Tyranids of this swarm. So killing it makes them lose control. But that is great news! The more dangerous the opponent, the more glorious the victory! Ну просто серьезно, там у некоторых тиранидов, особо злобных, есть такие клешни. И клешни, типа, ну, по бэку сделаны из материала, которого нет в этой галактике. Именно поэтому они любую броню рвут на части. Inquisitor, the swarm is no more. The Crimson Wanderer has fulfilled its sacred duty. The area has been cleared. The machine spirit of my knight will need some soothing psalms after all this taste. You are free to proceed to the ancient shrine you seek, Inquisitor. Вот так-то я могу придумать вообще очень много моментов, как можно убить рыцаря тиранидами. Начиная от залпа там 4000 ядовитых пушек у воинов, кончая массированной бомбардировкой ядовитыми же минами, гаргулями. Что есть такое? Ну, юнит у тиранид летающие гаргули. Вот, они сами плюются ядовитыми пушками. Ну а ты еще могут бомбардировать ядовитыми минами. А ты, по сути-то, рыцарь-то довольно беззащитный против них. Что с воздушными целями у него не очень хорошо. Вот. Что еще могу говорить? Ну, корнифексы, как я уже сказал. Возможно, генокрады, которые могут просто-напросто забраться по его обшивке и просто разрезать кабину пилота и выпотрошить там все. Вариантов, как убить рыцаря тиранидами, это реально очень много. Я бы сказал, даже слишком много. Как игра, слушай, прикольно. Еще, ну и там какой-нибудь малантроп. Малантроп — это такой червь большой. Большой червь, который любит под землей мотаться и генерирует очень большие заряды электричества. Несколько малантропов могут его просто, опять же, тупо вырубить и устроить им короткое замыкание. Да. Это было бы жесть. Особенно, если же какой-нибудь один вот, сука, маленький нурглик вот там бегает где-нибудь. Так вот просто ножками бегает. А ты его ищи на всей карте. Кто шо знает. Inquisitor, may I remind you that you have only gained temporary respite by eliminating the synapse creature. The Tyranids are still unorganized, but soon another organism will replace the original synapse creature. I have no time to lose then. I must locate that Altare shrine immediately.
Вывод. Расшифрованный, мнемонический отпечаток, лишен связи и логики, но коррелирует с теорией. Будет честным экспертом. В Ордене Интернета он предупреждал, что мы столкнулись с торга с зондирующими вторжениями этих биологических операций. Основные силы флота Уля-Гарп еще не прибыли. Эта теория также объясняет необычное затяжное поведение выживших организмов тиранид. Типа да. Ну, это, разумеется, это не полномасштабное вторжение, это так. Может быть, там реально там 4 белых корабля прилетело, там плюнуло вот этим выводком. Bioscanners indicate the approach of psi-active organisms, probably inbound from the adjacent zone. So it has been just a lull. I'd better get ready for them. The last act in this grand tragedy will soon unfold, human. Are you willing to take the stage? I must warn you that to manipulate an Inquisitor is not the brightest idea, Eldar. Always so furious. So short-sighted. I am not your weak-willed subordinate. Insolence! You have clearly betrayed me. This stone once absorbed the soul of a seer. The greatest pathfinder in the garden of ever-changing roads. I need it. We need it to walk the seventh path. This is the first curio of fate I need. Вы добровольно ввели заблуждение Инквизитора, и ваш приговор должен быть смертным, но я должен разгадать тайну этого пророчества до суда. Я всегда считаю, что цель оправдывает средства, поэтому не буду винить вас за то, что манипулируете мной. Но у меня больше нет времени на игры, я хочу знать правду. On one condition. What would that be? You really, really need to survive your next battle. Need to survive. Священный за девушек. Говорится, я таких... Ты тиранит. На завтрак ем. I've promised you answers, human. So, you will have your answers. Did you lead me here on purpose? I might have manipulated you to help me take the spirit stone from this scorched pit of despair our planet has become. Yes. Did you lie about everything? The prophecy? The Alpha Pariah? I cannot lie. My role forbids it. Your Inquisitor brother knows that. That's why you were sent here. Clever, clever Mercer. I weave my words too carefully for lies. Enough of this. Do you know the answer to my question or not? There is a place deep within the maze that spreads between the real space and the warp. And in the heart of that living, Путин называется. lies the Black Library. You are stalling again. I'm losing patience with you, Eldar. The library is a repository of forbidden knowledge. A vast collection of books still unwritten or lost forever. And I stole the prophecy from its darkest vaults. You had it the entire time? I told you I didn't lie. Take the prophecy. It is yours. I swear that's the last time I deal with the Eldari. Дрожен боли в плену холодного стали. Он придет, почтимое, ненавидимое и страшное. В желудок зверя, с сотнями глазами, через пламя и кровь, и ночь. Он будет возлюбленной, короной пустоты, владет прямо кровоточащую кошмарами рану, чтобы править или формировать, или уничтожить безжизненный лабиринт. Ну, она ж тебе сказала. Ну ты просто про Арлекинов еще немного знаешь. Арлекины выступают труппой. Ставят представления, спектакли. У каждой... Соответственно, в труппе есть несколько Арлекинов, у каждого из них есть своя роль. Вот ее роль говорит
Что типа она не может лгать, и... Значит, не может. Вот, а ракинане реально, как циркачи, трюкачи разъезжают по мирам Эльдаров, ставят представление. Вот, иногда сражаются, опять же, труппой. Никогда не сражаются в одиночку. Вот, они сражаются всегда труппой. What do you make of this ancient prophecy, Magos? The tech priest considers it pure Xenox nonsense. My opinion is more nuanced, but I can't see any practical use for it either. You're being too harsh. The prophecy alludes to certain facts that we know are valid. You are willing, then, to accept the existence of a million-year-old artifact created by a race long extinct that somehow had knowledge of the birth of beings like her? Uther's research was based on ancient Fabricatus technology. The existence of the Alpha Pariah could easily be the result of this prophecy. In that case, the Pariah needs the artifact to control her powers and fulfill her true potential. Otherwise, she presents grave danger to everyone. Do you have a destination for me? I have faced some daunting tasks, but finding an unknown artifact created by a long-extinct race sounds impossible. The tech priest has scoured the available inquisitorial archive of classified data troves. Nothing. Luckily, we have an acquaintance who knows his way around the system. Are you referring to Nathaniel Grexis, the resourceful rogue trader captain with a shady past? In his youth, Grexis made a fortune as a trader in Xenos relics. He has abandoned that particular career since then, but he must have kept his contacts. I suppose you might have an idea as to his whereabouts. We have exchanged messages recently. He was on his way to the mining world Arcadus. We will follow him. Не видел. He will surely be glad to see us. Не видел, а где? А где? А, кстати, вон в натуре. Добро пожаловать. Хватит чесаться на вас. Привет, сезон закончился 9 числа, да. Добро пожаловать в твой интерфейс Вордоса, где ты можешь найти трежерных Ордоса и их специальные награды с поставщиками, а даже выполнить миссии, чтобы заработать репутацию для конкретного Ордоса. Каждый новый уровень открывает специальную награду. Поставщик Ордоса будет иметь более качественный предмет на складе. Только 3 миссии Ордоса можно начать в неделю, так что выбирайте мудро, какой Ордос предпочитаете. Ну, конечно, Орда Ксенос, что там предпочитать-то? Не ж фанатиков из Орда Еретикуса. Посмотреть награды. А, во. Вот так это смотрится. Так, ну давайте Орда Ксенос награды. Выбор товаров. Уникальная печать Таро. 10% урона против всех видов врагов Ксеносов. Друкары, Тиранит, Эльдар. Ну, прикольно. Еретикус. Псалм-коды. Урон против всех мятежиков и еретиков. Брат Перекач прошел эту игру. Ну, зачем ты нам это сообщаешь? Во-первых, эта игра не для детей, если что. И у меня есть очень интересный вопрос к его родителям. Раз они игру с пометкой 16+, дали играть первокласснику. Но во-вторых, твое сообщение полностью неуважительно. Ты в курсе об этом? Игра по 6.3, мне нравится. Я буду еще играть.
The tech priest has sent out several scryer skulls. We have. Да, главное Майнкрафт, согласен. And what is Майнкрафт — это жизнь. here exactly? May I hazard a guess? Old Nathaniel Grexus must be quite busy with one of his suspicious deals. This area is a hideout for rebellious deserters. Whatever he is doing here, I will most certainly not approve. Are you willing to face an army of rebels? They will have a chance to show penitence. Ну, как сказать, она ближе к PvE. Тут есть сезоны. То есть тут есть сезоны персонажей, какие-то все вот такие вот вещи. Правда, тут нету торговли, к счастью. В отличие от PvE, ну и она побыстрее. То есть она не такая тормозная, как Грим. Вот она прям быстренькая. Ну, по крайней мере, вот на моем уровне 90+, она быстренькая. Вначале-то она... Вначале там она может и потормознее. А то сейчас ты просто чисто быстро бегаешь, быстро всех шинкуешь. We have the picked feed from the scryer skulls. Что там, демоны, что ли? Серьезно, там демоны? Ну, это культист какие-то. Да, вот это какой-то торговец, а это как, вот все остальные это какие-то культисты. Great. Old Grexus is being, well, himself again. I have no time to lose. Вот еще что скажу, в игре прям очень долгая кампания, прям вообще долгая. Вот я все прохожу, она все тянется. Что-то конца и края не видно. Ну, вернее, нет, ну видно, но она прям реально очень долго. Да, есть гибкие настройки сложности. То есть, типа, любую миссию ты можешь делать как очень сложной, так и вообще непроходимой в принципе. То есть ты можешь там какой-нибудь взять, поставить карту Таро, которая добавляет сразу 12 уровней к миссии, и все. Карта из мягкой пушистой станет просто зубодробительно сложной. Inquisitor. They have fortified their camp with advanced defense systems. These rebels are surprisingly well equipped for a group of simple deserters. Заряжу. These time for payback. Он встал за турельку, но это ему не помогло. These rebels keep dealing in all sorts of dubious activities. The increasing war surges tore this sector apart for a very long time, fragmenting the largest Taran regiments and separating enemies. Those who were weak in faith fall into the abyss of treachery. Блин, сорян, я не буду читать еретические письма, а то еще в ересь впаду.
Но ничего, если ты жив. Нифига себе. Inquisitor, what a sight for sore eyes. Not a remark that I hear often, I must admit. I bet. But you have saved my precious hide again. Praise the Emperor. I had some pressing reasons to seek you out, Grexis. I sense a recurring pattern here, Inquisitor. I'm always glad to help the Imperium. На, это типа все, да. Но тут больше ничего нет. Вот, единственное, да, единственное, миссий в компании много, но они вот все вот такие вот прям реально короткие. То есть, почему не сделать их, скажем, там, хотя бы в 2 раза подлиннее, это непонятно. Это выглядит как-то очень странно, на самом деле. So tell me, Inquisitor, how can I assist the Imperium today? I hear that you are an expert on Xenos relics. Oh, well, I've only dabbled in the fine arts. Unless you want to transport them unnoticed by Imperial authorities, then I am definitely your man. Let us pretend I didn't hear that. I am trying to locate a unique Xenos artifact. In that case, I might know of someone who could be of help. They call him the Savant. The shadowy figure behind your criminal friends. Who said anything about friends? I was led to believe that they conduct legitimate business. Or misled, rather. That Savant, on the other hand, is far from a law-abiding citizen. He or she Кстати, может быть. black market Xenos art in the subsector. And where could I find this savant? I have no idea. But I can lead you to the base of those despicable gentlemen you have just obliterated. Righteously, of course. They are business partners now. I hope that your assumption is correct, and I will find information about the savant's whereabouts there. О, прикольно. По такой прям чел. And now comes the hard part. You will need to make these unworthy Imperial subjects reveal the location of the Savant. I don't have time to deal with prisoners and interrogations. New spheric analysis shows various cogitators in the area. All properly cleansed and maintained. Good suggestion. Those machines are probably being actively used by these rebels to conduct their operations. They might provide the information I need. Keep your distance from those barrels. One careless shot and the whole area will go up in flames. Да, я уже заметил. Что тут что-то очень много всего взрывается. Watch out, Inquisitor. Those towers will alert the nearby troops. Ничего себе. Ты думаешь, я об этом не знал? Сколько уже этих? Сколько уже этих маяков было? Она типа только сейчас об этом говорит. Осторожно, Инквизитор, эти маяки вызывают подкрепление.
Как будто мы их уже 40 раз не видели. I wonder what this machine does. Ну, классно, никто не бежит. Ладно, окей, бегут. Cogitator data is fragmented. Crypto litanies are remarkably well versed for those unskilled in the tech mysteries. Can you decipher it? A larger sample would exponentially lower the estimated time cost of the procedure. So much for a surgical strike. I will clear the areas and access the other cogitators. An alarm signal, really? You are too late. Да, прям больше как во всех миссиях предыдущих. That you... Data serfs recently finished combing through the material. Warning, 99.9% speculation. Give me a summary. The Fabricators were a Xenos race, confined to the Caligari sector. Extinct for several millions of standard years. Hypothesis, based on Fabricators archaeofragments. These Xenos tried to adapt Necron technology, with no significant result. Ну, в общем-то, как бы это и так было понятно, что тут некроны приложили руку, потому что они... У них тоже была идея изолировать варп полностью от реального пространства. Да. Их звезда умирала. Они были довольно тощие, с серой кожей. И довольно высокие. Там где-то в кодексе у некронов валялась там их картинка. Какие они были.
Emperor from sacred noise. Teleport beacon in range. Let's see what happens now. Encrypted business transaction and financial correspondence analyzed between local subjects and a person with the name tag Savant. Astro-telepathic codes identify the system and the world where the messages originated. Then we have what we were looking for. It's time to pay a visit to this savant. Be prepared for anything, Inquisitor. The Savant has a fearsome reputation in my circles. Hopefully the agents of the Ordos have a similar reputation in your circles. О, ребята. Так, только сейчас решили прийти. Да, кстати. Да, типа, а как поставить магазин-то? Четкий мир. Круто. Здорово, сказ. А типа, а где магазин-то? Под иконкой? А, вот вижу точно. Ну... Да. Магазин, конечно, хоть стой, хоть падай. О, ну вот это хотя бы на что-то похоже. О, здесь материал директных механизмов. О, детка. Вот это круто. То есть теперь древний механизм можно покупать. Класс. Стандартная ерунда. Класс. Я куплю. Наверное, куплю даже все. Потому что этой ерунды вечно не хватает. А, древний механизм, они искры. Ну, кстати, блин, может, если их качать, может, там будет искра бога машины. А если у них будет искра машины, тогда мне нужно их качать. Крафт материал искры славы из чертежей архитектора реликвии. Блин, если там будет искра бога машины, надо их качать. Прям вообще надо. Сам коды нафиг. Архитектор реликвии. Блин, это, конечно, по приоритетнее будет. Did you verify the coordinates we had for that mysterious savant? I did, Inquisitor. It is on Dvorgov.
A quarantine world still infested by tyrannids, which could spell trouble. Speaking of trouble, there is also an astropathic transmission for you from an Inquisitor of the Ordo Malleus. I'm Inquisitor Corax, a demon hunter of the Ordo Malleus, and I require your immediate attention. We need your assistance in a most important matter. Find me on my stronghold in the Ventus system. Corax out. Коракс вышел. Change of plans, Inquisitor. No. If you ask me, the demon hunters are a secretive branch of the Inquisition, with an exaggerated sense of self-importance. Corax can wait. I must find the savant Здорово. first. Тираниды. Надо теперь снова пробиваться сквозь тиранидов. Пакет по 5 штук. Не, мне нужны древние механизмы. Кто-нибудь продать мне древних механизмов, а? Нет, древних механизмов, это. Искру бога машины. Да. Именно искру бога машины надо. Не вот эту, не красную. Не красную, а желтую. The decree of tech preservation guarantees the long-term maintenance of our sacred data vaults, even on worlds deemed temporarily uninhabitable. If I understand you correctly, the cogitator network must be functional. It could provide clues about the area. The assumption is correct. Штук 75 кредитов действия любые. Ну, слушай, без судьбы это было бы даже нормально. А так. Ну, хотя, блин, если опять ситуация возникнет, где опять все потрачу, ну куда денусь? Considering the adaptability of this race, the phenomenon is completely explicable. I'm much more interested in why anyone would choose a tyrannid-infested city as a hideout. Consider the Xenos presence as a defensive system. Кто-то использует тиранидов как свою сторожевую собачку. Видимо, кто-то им дает покушать. Ну слушай, наверное, проще будет. Вот как я сейчас ходил в это вот на задание, где орбитальная бомбардировка, там тебе дают кучу пакетов, и там несколько тебе этих штук дают. Несколько желтых реликов бесплатно. Ну и при этом это довольно быстро. И при этом там нулевая сложность. This machine does. Reaching the data vault has failed. You need to power up the auxiliary mainframe. Send me the coordinates to that mainframe. Oh, this wreckage bears this. This is interesting. This retinue was working for a techno-archaeologist. It could be the savant we seek. I presume the contingent was trying to eradicate the local tyrannid threat. Quite the contrary. They're trying to gain control of the Xenos population. I keep an open mind, but even I find that idea hard to swallow. On another note, the data slate contains location tags for their home base. Where is it? We have no information as yet. The tech priest is working on it.
Ну, а шикар, ты пролетел. А вот сейчас нормально. А тогда он просто тупо в стенку резался. Your priority is still to access the auxiliary mainframe, Inquisitor. I am working on it, Tech Priest. In case you hadn't noticed, I've run into some resistance. The altercation has definitely been noticed and recorded for potential post-mortem evaluation. Посмертная оценка. Да, добренько, добренько. See that vault? You have entered Research Zone 17. Trespassing is strictly prohibited. You must leave immediately. You must be the Savant. I am an agent of the Holy Ordos, and I have questions for you. I only answer to the Machine God, Inquisitor. The work I'm doing here is of paramount importance. We must be prepared for the return of the High Fleet. This is treachery, and you will pay for your insolence. I don't think so. But I hope you don't mind participating in a little experiment first. Эксперимент. Так, а типа там проход, что ли? Эксперимент ракет натуральное лицо, что ли? The void port defense systems have been activated. That treacherous Savant has control over the entire system. He's trying to stop me. At least you don't need any more proof that you are on the right track. I'd rather have my Tech Priest dealing with this. Блин, вот вниз он нормально слетает всегда, почти всегда. А почему-то по прямой иногда не долетает. Странно как-то.
Может быть. What are you doing here, Tech Priest? Displaying necessary initiative. Accessing the mainframe requires knowledge of Tier 4 administrative charts. Defend the area while the process is being completed. I appreciate your resourcefulness, but next time you must ask my permission first. For your information, Inquisitor, I will record your combat for further analysis. First I found your intrusion bothersome, but I realize that your presence here grants me the opportunity to study the combat patterns of the Tyranids more thoroughly. You are doing the work of the Omnissiah. Когда я понял, что я забрал тяжелый болтер. A new wave of Tyranids is approaching. Stay alert, Inquisitor. I have spent decades working on my synaptic pseudo generator unit, but it was a failure. I set out to build a device that could control the Tyranids, and it was deemed impossible. But I can't give up on my vision yet. Блин, они сломали мой турель. Нехорошая личность. Ну это да, ну блин. Слишком много этих заданий за защиту, они все супер скучные. Не, ну кстати, лицо-то ему сломать могут, на самом деле. То есть шутки шутками, но лицо-то ему сломать могут. The persistence of my misguided brother there is getting frustrating, Inquisitor. Just like your unwelcome visit. I know you want to judge me, but I seek to save the Imperium. These organisms pose a huge threat, but if we could find a way to control them one day, just think about the potential. Контролировать тиранит. Ну-ну. Успехов, чел, успехов. Как? А может без таких приколов? Ну, типа у Крипмана получилось. Однажды. Scans show no more incoming hostiles. Also, data analysis complete. Void port structural records have been processed. The location of the underground facility is available. Excellent. It is time to pay a visit to that treacherous madman and discuss these experiments.
уметь суммонить. Наверное. Must reach the inner sanctum of this facility. Considering the nature of the savant's experiments, I would be very grateful for some picked grabs if you find some of his devices. I don't think this will be a peaceful stroll into his sanctum. Ну и фу. Я думал, мы будем драться со всякими пауками, с роботами. Тут опять еретики. Обманули меня. Вернее, не меня, а мои ожидания. The savant employed these treacherous rebels only for smuggling. He has an entire cohort of them as a private army. That is interesting. This savant sent an expedition to a former Fabricatus world and encountered the Eldari from the Craft World Tuathal. Inquisitor! Spare our lives! We surrender! We have been tricked! I am aware that you have been led astray by an indoctrinated tech priest of the Imperium. Тем не менее, ваше непонимание не освободит вас от грехов, которые вы совершили против агентов Святого Ордоса, вы должны погибнуть. Вы все еще можете получить мое прощение, если готовы пожертвовать своими жизнями, чтобы помочь мне остановить вашего вероломного хозяина. Once a traitor, always a traitor. This had to be done. I find your intrusion extremely inconvenient. I must warn you to leave immediately. This is your last chance to surrender. Cooperation might still save your life. My orders will not permit that. Defense protocols activated. Не знаю, что это. I have faced numerous threats, but I didn't expect to find a different. О, другое дело. Destroying these ancient machines feels like sacrilege. We need to initiate canticles of penitence to the machine god. Вот это дело. Вот это вот. С машинками прикольно нравится. А то с еретики. Да еретики это скучно. А машинки это прикольно. I understand you, Inquisitor. The thirst for knowledge is what is driving you into danger. You of all people can't blame me for craving knowledge. The long and arduous study of Xenos relics gave me extremely valuable notions about a machine that could turn Xenos into useful weapons for the Imperium. I have failed to construct a functioning prototype, but it could be so close. RPG Souls-like. Ну, типа, если она просто были в раннем доступе, мне как-то пофиг. Если нет, то не сушу. А, выйдет в этом году. Ну, слушай, когда выйдет, тогда посмотрим. О. Я понял, в первый раз, когда видел этих костелянов, они меня чуть не прибили. Там
Был высокий уровень миссии, я, короче, немного прифигел с них. You might find it difficult to believe me, Inquisitor, but I truly don't want to kill you. But now you leave me no choice. Они препарируют тиранидов, серьезно? Так. Это очень странно. Inquisitor, you are unstoppable. Look, I didn't want to resort to pleading. I've only been following orders from the upper echelons of Forge World Fuel. Если их убивают, почти как все остальные, кроме некронов. Если их убивать, то они в гробницу телепортируются. Locked, but your inquisitorial override codes will grant you access. Я, кстати, помню с Некроном, кстати, типа Псайкер сделал поле такое, которое запретило им телепортироваться, и их перебили с концами, типа. Психосиловое оружие у Псайкеров, типа, убивает их с концами. Вырывает из них душу и все. Let's see what happens now. Здорово. Inquisitor, you have victoriously overcome all the obstacles I placed in your way. I am humbled, but also amused. I didn't come here to judge you for your sins, but you have left me no choice. I have been following the orders of my Fabricator General. This is a secret research sanctum preparing for the return of the Hive Fleet. It was all classified. Or that is what you want me to believe. Is there any way I can convince you that I am a loyal Imperial subject? We will see. I seek an ancient Xenos relic, once crafted by the extinct Fabricatus race. That is a relief, because I can help you with that. The Xenotech relics of the Fabricators has been an obsession of mine for a long time. And financing your heretical experiments by smuggling Xenos relics was just a Тем не менее. Pursuing my work requires resources. I need a particular artifact from their long-lost homeworld, but I don't know where it is. I have that information, which I obtained in unfortunate circumstances. I sent an expedition there once, but they encountered the Alderi and quickly met their demise. And what happened after that? Why do you think I'm hiding in the middle of a tyrannid-infested planet? The Eldar may look like fools, but they are dangerous. Ну, тем не менее, запретил телепортироваться и убил мальчика с концами. Так. Этот человек пытался получить отпущение за техноересь, которую он совершил. Я ценю это. Тем не менее, он пытался убить Инквизитора, и он должен умереть. Этот человек совершил техноересь и угрожал жизни Инквизитора. Его наказание должна быть смерть, но он выполнил приказ генерала-фабрикатора. На этот раз я сохраню ему жизнь. Prepare for your judgment. I have the information I've been looking for. I'll return to the ship now. Таблетки. Но самое как это, конечно, когда их жопной чумой Нургу заразили специально.
Вот, специально их подранили, заразили жопной чумой, чтобы они телепортировались, и всю гробницу заразили с концами. А вот это был кайф. I'm not in the habit of allowing anyone to ignore my summons. We're engaged in the most devastating battle the Caligari sector has ever witnessed. Is the situation connected to that abnormal warp rift in the system? It is. We call it the Dark Nexus. A bloated, terrible warp anomaly, continuously expanding. We could be witnessing the birth of another Eye of Terror. By the Emperor? That is a very bold and unsettling assertion. Just think about it, Inquisitor. Another sub-reality in the Imperium, existing within both the real space and the warp, would open up a new front with an endless tide of enemies. And how could I assist your battle? As I've been notified by Inquisitor Krabat from the Ordo Hereticus, you have an asset on your ship, with extraordinary capabilities against the warp. It could help us. The asset is a she, not an it. And indeed, your information correlates with an ancient prophecy about the potential of the Alpha Pariah. But before we could even begin to discuss how she could help us, I must find an artifact that would channel her abilities. Otherwise, there might be grave consequences. I pray to the Emperor that you find that artifact soon. We will talk later. Ну, слушай, я-то, может, и слышал. Проблема в том, что вот этот инквизитор не слышал. Эльдары. Судя по гравитанку, призма. Это ж призма. My priority is to find those Fabricatus ruins for the relic. Scryer's skull feed indicates that the coordinates received from the tech heretic lead to the former camp of his retinue. That will be my first destination. Logging new observation. The Fabricatus race knew about the pariah gene, and they were experimenting with it millions of standard years ago. They were trying to create a unique creature, combining psychos and pariahs, capable of ruling the warp. I have a strong Tiberius tried to complete the same experiment. Perhaps the last missing component was this Fabricatus artifact. А раз вот это что-то длинное с кристаллом, это может быть либо, может быть, это лазерная пушка, али может быть это варп-пушка. С учетом того, что там сверху кристалл, это варп-пушка. А если это варп-пушка, то это призма. На шасси у них один хрен стандартный, это может быть игры. И это грозовая змея. Вейв. Волновая змея. Как и сокол, как и призм. У них тупо стандартное шасси, как у типа как у имперцев Химера. На базе Химера там 10 тысяч бронетехники сделано. Всякой разной. И гражданской техники тоже. А кто? Манто? Не мочи манту. Не мочи, нормально все будет. Coordinates gained from the salvaged cogitator show the location of the ruins. I need more information on that area. Sensors indicate the presence of numerous architectural remains and a significant Alderi war host. The savant wasn't lying then. The Eldar are here, and I find that disturbing. Their presence clearly correlates with their previous interest in the Alpha subject. Therefore, your assessment is an understatement. Набежал. The Eldar
are mobilizing surprisingly large forces down here. May I propose something, Inquisitor? Turns out that those crafty Xenos have a webway portal in the area. They will not be back down until you cut off their reinforcements. It is indeed true. I must destroy that webway portal first. Spoken like a true warrior of the Imperium. Прям-то мне напоминает, как одну из компаний из первого довчика. Там тоже нужно было варп-врата. И из второго тоже. Там тоже нужно было варп-врата уничтожить, иначе поток эльдаров тебя просто смоет. Savant's expedition to this world encountered some Aldore resistance. I beg to differ, Inquisitor. My tactical analysis indicates they were ambushed by the Xenos. A cowardly but effective tactic. This savant risked a lot with this expedition. Knowledge comes at a cost, Thor. Anyhow, it might be useful to search the area. They might have found information on the race before their demise. That's the webway portal. I only need to get closer. Inquisitor, wait! Something is happening down there. By the Emperor. What are these constructs? Or are they creatures? Well, well. The Eldar have brought in their war machines. That relic must be... Три предыдущих варда, ничего себе. Return to the ship immediately. I have an even better idea. Captain, alert Sir Ambrose. We need the Crimson One. Опять на рыцаре, может хватит, а? Joust. Делаем паскот под ХП. Да копот. Скажите мне, что вот сейчас будет последний миссия на рыцаре, потому что они уже немного мне начинают поднадоедать. Ткнулся. А, у врагов? Слушай, я не замечал. Ну, может быть, тоже подавление, типа как у меня. Сейчас посмотрим. Нового скитальца. Скажите мне, что это последний раз новым скитальцем. Нет, мне он нравится, но его прям реально слишком много. Your directive is quite straightforward, pilot. You must destroy those Wraith Lords. That is all. What a glorious day! I've never had the chance to match weapons with Eldari combat walkers. Your arrogance will be your downfall. Понятие. Я, кстати, понятия не имею. 3 of those Xenos Knights on the battlefield. Those constructs... Они ж типа рыцарскими домами делаются, сопровождаются. Ну, а ты про них довольно... Про них инфы-то не то, чтобы много. I have a tactical update for you, pilot. I am listening, dear sir. The Wraith Lords seem to be currently on patrol duty, and their pathways cross several times. Plan your route carefully, otherwise you could stumble upon 2 of them simultaneously. 2 Eldari constructs against the Crimson Wanderer. Rejoice, friends! The nimble Wraith Lord has fallen! It is too early to celebrate your victory, pilot. You still have 2 Eldar constructs to defeat. Good sir, I'm beginning to find your dourness almost disheartening.
кстати, да, мне возникает очень стойкое впечатление, что в соло я бы их быстрее нарезал. А это не пустота, что это хрень какая-то. Просто вот начать так-то он вот вокруг любого титана. А тут он какой-то типа только спереди. Как в Overwatch, блин. Wait, what is this? Who are you, creature? I weep and I mourn for the lithe dancer. Even if I comprehended this had to happen. Don't mind her annoying Xenos ways. She is... well, I don't know if she is our ally or enemy at the moment, and that bothers me. We are standing on the same stage, wingless angel. The one who never died must be reborn. And this is the price. Варвар закончится уже. Of the Crimson Wanderer! Ambrose, the readings show abnormal excess of energy on the release pistons of your knight. Be more careful, please. Fear not, dear lady. I promised to give back your precious scarf, didn't I? Even if it is my most prized possession. Yes, you did. And I expect you to deliver my scarf in person, sir. Enough of this nonsense. You are in battle, pilot, not in a ballroom. Ну, кстати, это прям вообще странно тоже. Ну, типа, щиты пустотные, они как бы вокруг любого титанчика. А тут он типа спереди, вот реально как в Overwatch. Какого из? Их тут много. Ай, пауки. Чего, человеки-пауки? Меня атакуют человеки-пауки. Another star flickers and dies in the eternal night. That was an admirable adversary, my lady. Twins, both of them heroes, one of them dead, one alive, encased in wraithbone, now fading away. Торг. Ну, блин, слушай, может быть, их DLC ведут. Будет прикольно. Ну, просто реально Вархаммер без орков. Это что очень странное. Непонятно, непривычно.
Good work, pilot. The constructs are gone, and no more reinforcements can get through the gate. That was a battle to remember. Да, как борда без стих. Grateful for the opportunity. Praise the Emperor! Да, ну да, разумеется. Разумеется, еще бы я хотел лута. С миссией на рыцаре. Нет. Да даже больше, знаешь, как архангел без вардера. Вот как невозможно представить арха без вардера. Так невозможно представить Вархаммер без орков. We have the up-to-date Arga information. The vicinity of the ruins is swarming with Tuathal Eldari. At least the Crimson Wanderer took care of the potential reinforcements. The Elder will pose a considerable threat. Have you thought about deploying Sir Caradoc again? Cannot risk the safety of the artifact by sending in a war machine with the most devastating weaponry in the entire system. Noted. The Tech Priest is trying to scan the area for further information. I'm on my way to the ruins. Contact me when the Tech Priest is finished with the scans. Ты богу, без рыцаря быстрее получается. Неправильно банш. Walking among the bleached bones of a civilization that dreamt about your prophecy eons ago. How does that feel? Remarkable. What is more remarkable is that I still have no idea why you are assisting me at all. Why do you care? I am nothing but a speck of dust in the terrible storm that will one day awaken a god. If that was meant to reassure me, you have failed. Your stubbornness, astonishing human. You have caused enough pain and suffering already. Whatever is hiding under that force field, it is ours. Надо же прикольно. Area scan completed. Highly irregular energy signature located. And how does that help me exactly? The presence of an energy field, evidently generated by Xenos technology, must indicate the location of the relic you seek. I must be on the right track then.
Попробуй серьезно. Да, мне надоел его идиотизм. Ну, не забанил, просто на время отстранил. Между звездами и спарочной путаницей. Ну да, это черт библиотека. Но это и так знаем. Что нас туда не пустят, у нас читательского билета нет. Can you feel it? Like a vast, terrible heart beating in anticipation. Your battle awaits. Let me fight your own kind, but you refuse to participate. I walk a more elusive path. The Tausel might see me as almost as alien as you do, but I will not fight my own. Тоже РПГ. Ну, кстати, да, про это говорили. Что у них похоже, что у них разработчик один тот же. I've been wondering for a while how this relic could have survived for countless millennia. But now I know. Analysis. Impenetrable energy field. Signature identical to the force field protecting the status chamber of the Martyr. That barrier needed to be deactivated by a specific key. A theory. The powers of the Alpha subject might interact with the field. Inquisitor, you have incoming. У вас есть входящий. А, меня решил войти призму, я смотрю. Нахрен он сдался. Sergeant, I need the Alpha Pariah. Send her to me. Никогда этого не понимал, зачем нужен мультиплеер. Anything could happen to us here, Thorn. Anything. If I do not make it back, you must deliver all my findings to the Conclave. Affirmative. Вернее, никогда не понимал именно в проектах, которые под сингл. Которые типа как Борда, они да, без проблем. Are you serious, Inquisitor? I feel a resonance with this thing, but none of us know what will happen if I step closer. I give you an artifact from the dawn of the universe, the key that might unlock your true potential, and suddenly, you are afraid? I was only making an observation in the light of my recent ordeals. I hope you don't expect me to apologize. My expectations are irrelevant. My orders matter, however. If this is indeed my legacy, you can expect a heartfelt apology from me. We will discuss your impertinence later. Now proceed. Может стоять тут для каждого в третьей части. А второй я, кстати, не помню. Можно, не может. Bravo! What a fabulous performance. Inquisitor, my only remaining part in this play is to take the Alpha Pariah with me and let the curtain fall. I knew that I couldn't trust you. You have manipulated me, Eldar. I have merely woven all the threads together, twinning the fate of the Tauthal Eldari and yourself, Inquisitor, until you all made this moment happen together. I have warned you once. Playing games with an Inquisitor is dangerous, even for your kind. This is not a game, human. The Anathema Ultima must be adorned with the crown of emptiness. Only then will she enter the Immaterium to fulfill a destiny both frightening and majestic. I suspect that you have other plans for her. The Anathema Ultima is the greatest glimmer of hope for us. For the Inari. О, они из Инари, ничего себе. I was expecting at least some assistance from you. It was your battle to fight, not mine. And now you talk like the Harlequin. How are you feeling? It is difficult to explain. My will is... It is a barbed, poisonous thing. And it is also smooth and cold as obsidian. And it is a weapon. And a key. And the tincture that heals the black wound on the world. I don't like this. The Magos will take a look at you on the ship.
Не, ну типа там можно ставить на настройках перса там типа или конкуренция, или сотрудничество. Сотрудничество это у каждого свой лут. Конкуренция там вот да, там можно лут у каждого, ну лут у всех одинаковый. Типа и кто успел забрать, тот и все. Вот мы когда играли, конечно, стали сотрудничество. Просто ну каждый получает там с босса, допустим, свой кусок лута и все нормально. Зато конкуренция, вот как вы играете, видишь, поражает такие очень интересные моменты. Очень интересные истории. Когда там вдруг у тебя из-под носа стырил пушку, такой, ах ты, нехороший чел. Зачем стырил мою пушку? Хотя, с другой стороны, там в тройке потом становится настолько много пушек, что это не имеет никакого значения. We have gathered here to bring forth the prophecy that was foretold at the dawn of the galaxy. The Alpha Pariah shall be adorned by the crown of emptiness, and destroy the Dark Nexus by sailing into the Empyrean. Very poetic, also fundamentally wrong. The Dark Nexus is not our priority here. Fabius Bile is one of the most abhorrent. Хорошо. Как раз успеем. We shall attack his hideout. I have traveled here on the Martyr, now properly purged and blessed, with the zealots of my order on board. It should be a sufficient force. So very hereticous of you. May I remind you that Bile's Starfort is inconveniently close to the most terrible warp anomaly ever seen in this sector? Then use this Alpha Pariah to destroy Bile. That's where her true capabilities lie, don't they? Before we deal with the Dark Nexus, we have to eliminate the Primogenitor. I must object. We simply cannot allow the Alpha Pariah to get close to Bile. That traitor played a huge part in her creation. What if he seizes control of her? Use her to obliterate the Dark Nexus, which is also the source of Bile's power. Then we will deal with the Primogenitor on our own. You know the Alpha Pariah the best, Inquisitor. I think you should have your say before I chime in. Я думаю, сначала мы должны отправить Альфа-Пария в темный Нексус, который угрожает всему сектору и, вероятно, способствует экспериментам Байла. Альфа-Пария — наше оружие против хаоса, и было бы напрасной тратой времени использовать ее силу против Байла. Она может уничтожить темный Нексус потом. Ну, в принципе, это просто логично. Ну, ребятки, я не знаю, эта информация, мы-то знаем. Мы-то знаем, что у Фабио Байла 1000 клонов. Вот, и что убийство одного вообще ничего не изменит. Зато вы просрете Альфа-Парию. Молодцы. It is most unfortunate, but I must respectfully disagree with your decision, Inquisitor. It seems we have reached an impasse. And honestly, this is her fate we are talking about. This should be her decision. Whatever action the Alpha Pariah takes, it will have colossal consequences. I simply don't have a say in this matter. Nonsense! We are Inquisitors. We rule over life and death for the sake of the Imperium. Inquisitor Mercer, I really appreciate your concerns. Inquisitor Robert, I even see your point. But I made my decision a long time ago. I will follow the prophecy. But first, I will kill Fabius Bile. I have seen some of my unsuccessful iterations in Uther's laboratory. The cursed handiworks of Bile. I have to stop him and end this cycle of suffering and pain. I want to destroy that worm. On one condition. What would that be? You, Inquisitor, will accompany me, and we will face Fabius Да, кстати. together. I wouldn't have it. Ну там референсы, разумеется, общие. Разумеется, Гримчик и Браво, что-то из Вархаммера. Ну, ту же самую общую мрачность. Взаимное красятничество. Это, блин, знаете, это ничего не напомнило. Короче, был во второй борде, в DLC про крошку Ультина был квест про ниндзя Утера, который как раз тырил у своих сокомандников шмотки. Нужно было его найти и побить. Вот, я, короче, находил и бил. А это было прикольно.
So, it has come to this. We are in the tainted fortress of the primogenitor that even his own traitorous brothers despise and fear. That's what I was expected to say, right? I find your increasing cynicism slightly troubling. The Plague Marines are Bile's personal guards. Someone is trying to make our mission either easier or even more complicated. The Drukhari? Here? The creature is here! Take her and kill the Inquisitor! I understand. Кстати, забавно, но бесполезный факт. Фабio и Bail один из немногих живых людей, которого приглашали в Комарак не в качестве раба, а в качестве почетного гостя, гомункулом, чтобы вместе изучать, как из плоти можешь сотворить что-то интересное. The Drukhari only attacked Bile's fortress because they were certain that you would be there. Uther expected that. He always thought that the Eldari factions would be after me. That was one of the many reasons he kept me on a ship monastery. They were following Bile's steps all the way to keep track of you. They must be desperate to capture or... Войска спер, серьезно. Как? How are you faring down there, Inquisitor? There have been some developments, like the Drukhari marauders and Bile's scum killing each other without mercy. And there goes the last trace of my guilt for being on watch duty on my ship. For a while I suspected that the Dark Eldar were working for Bile, but that is not the case. Obviously not. The Dark Eldar will never bow their heads before anyone else, no matter how powerful. Inquisitor, do you feel a constant, horrible sensation? Like walking in the nightmare of an insane mind? The proximity of Dark Nexus plays tricks with reality. And by the way, that was a very poetic observation. Типа того. You spend your waking hours in laboratories and meditation chambers. Books become your best friends. You know, Uther was not entirely a monster. Still, I wish I could have faced him like I will face Bile soon. There she is! Kill the monkey and take that creature. I will enjoy watching you try. You might have defeated my brother. You should. Меня вы должны бояться. That was the bug we found crawling on our ship. He didn't put up much of a fight. She is right. You'd better be off fleeing and finding someone weaker in your dark city to torture. I don't want to torture her. Believe it or not, I am willing to forfeit pleasure for a greater goal. The Whispering God will have the anathema ultima. She will be devoured. Что за шибок? Not on my watch. Нет, так не должно было быть. Ну, смысл на Саврода можешь. И она работает даже в катсценах. Fate awaits. Not before we purge this entire area. I don't want any surprises later. It will be my pleasure. Смертный жук. Ну, кстати, сейчас меня убивают, они когда только вместе бегают. Типа, когда там 3 вот этих мага, 3 могут убить. Поодиночке нет, не могут. Inquisitor Mercer, you might be surprised to hear that the Drukhari were following this Whispering God. That puts them in the same league as your treacherous Harlequin friend. First, she was only a loose acquaintance. Secondly, such cooperation is not unheard of, although it is a fairly recent occurrence. Various Eldar and Dark Eldar groups are combining their forces to join that mysterious cult. I find this development most troubling. Says the Inquisitor who's on his way to fulfill an ancient prophecy.
Чё за шепчущий бог? Я, блин, чё-то такого не слышу. Странно. Of the corpse, Emperor. So glad you are here. You almost sound relieved, traitor. So keen to atone for your sins. Our master has been expecting you, Inquisitor, and you have come. Good. I like things to be predictable. Тут нет такого понятия, как сложность. Unlike the Drukhari filth. Storming us so unexpectedly. Most annoying. Тут нет такого понятия, как сложность. Тут есть уровень миссии. Мы его можем установить как +1, так и +10. Это +5. We have fought our way through. What are we waiting for then? I have a destiny to fulfill, remember? Patience. We need to regroup on the ship. Then we can storm Bile's inner sanctum. Причем типа +5 уже считается сложным. Типа +5 сложно, +8 невозможно, а +10 вообще туши свет. Опа. Эмбуш. Эмбуш. Надо будет посмотреть. Но это поди-ка для ассасинки. Практически на 100% уверен. Что? Вот этот вот эмбуш, это типа урон. Какой-нибудь там урон при выходе из невидимости. Are you ready? I'm not worried about Fabius Bile. I'm more intrigued by whatever comes after, in the great beyond. I must warn you again. We have absolutely no idea what will happen to you when you sail through the Dark Nexus on the Martyr. I know exactly what is awaiting for me there, Inquisitor. Freedom. Whatever fate has in store for me beyond that unholy rift, I can be myself there. I was created to serve a purpose in this world. I have accepted and fulfilled my destiny here. You will set forth into the Empyrean, the realm of bloodthirsty gods, madness, and monsters. A place not meant for any human. I am not human, Inquisitor. I've never been human. And still, by letting the Dark Nexus consume you, you will do the most humane thing I have ever seen in this forsaken corner of the Empyrean. Я даже уколюсь. Мало ли, ну типа это похоже на последнюю миссию в игре. Ну вот, сложность обычная. Трудно +1. Экстремально +3. Невозможно +5. Безумно +8. Очко ужаса +10. Я играю на +5. Хотя, в принципе, можно уже на +8. Просто это будет чуть дольше. А компания это не самое интересное, что тут есть. Более интересно крестовый поход. Вот там можно и сложность повышать. We are in Bile's laboratory. The pulsing black heart of this accursed labyrinth. Let's end this. Kill Fabius Bile so I can enter the great beyond. Your task is to close the Dark Nexus. Nothing else. What a vile display of sheer insanity. This is not insanity, Inquisitor. Just cruelty and barbarism. I spit on this primogenitor.
Bile probably never gave up his dreams to reconstruct, well, you. The churning effluvia of the Dark Nexus must provide enough energy for him to conduct his experiments. Not anymore. I will take my revenge, sisters. Звучит. Ну, блин. Как звучит. А чё никого нет? Тук-тук, медведь пришел, сова, открывай. What a pleasant surprise, Inquisitor. Finally, you have delivered what belongs to me. If I were you, I wouldn't be too thankful for that. Enjoy the irony of your creature becoming your unmaking. My child, you are as much Uther's creation as mine. The idea was his. I only provided my exceptional talents to make his vision come true. You are the pinnacle of my art. I'm sure you would attest to that, Inquisitor. I will have her back! Tiberius wanted to send her against the war. You wanted to use her to destroy the Imperium of Man. Like all my other selves roaming this dying galaxy, I have exercised my genius to make my name immortal. If I can cause the fall of your corpse, Emperor, it will be a charming addition. Че? Что за бред? А, он просто ушел. Your end is nigh. A force to manipulate, to rule. The immaterium was an end worth pursuing. One day, even the so-called ruinous powers will bow before the new men. Blasphemy! You have betrayed everything, even your dark gods. Perish! Ой, мы убили одного из 10 тысяч клонов Фабиуса Байла. Congratulations. Вау. Вот это навстал. What you consider the end is a new beginning for me. Keep on fighting for the Imperium, Inquisitor. We might meet again one day. I pray to the Emperor that we won't. If anyone can hear me, this is my farewell. I am the Alpha Pariah. I am the Anathema Ultima. I am on the Martyr, flying into the Dark Nexus. I can feel the surge of endless possibilities. Uther was right. The Immaterium must be reshaped, ruled. There was no other way to survive the dark times. I am ready. Она закрыла темный разлом. Чё? Серьезно? Нормально так. Прикольно. Где бы еще найти парочку, десятков таких альфа-парей, потому что куча этих мелких разумов открылась после того, как очко ужаса бомбануло. На огнемет вообще прекрасная вещь. Термическая уязвимость на эффект горения. Ерунда, 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 ерунда.
Все ерунда, кроме сигнума на огнемет. Sensor readings confirm that the Dark Nexus has closed. The plan... Без понятия. I wonder if the Alpha Pariah survived the collapse of the anomaly. Her unique nature will protect her from the Immaterium. And don't forget that the machine spirit of the Martyr will follow the protocols and keep her safe. I know that she was not to blame, but her presence made our skins crawl. It might be better for her out there. The unfortunate side effect of being a pariah. What will become of her now? Only the Emperor knows. She might become our greatest ally against the Chaos. She could become the greatest ally of Chaos. And maybe nothing will happen. We will probably never know, Captain. Ну, как бы... Что с ним можешь стать? Да, с ним можешь много что стать. Куда он попадет? В область какого из богов, я бы сказал. И сколько у него сил останется? И сколько у него сил вообще там будет? Вот, потому что, ну, типа, блин, наверное, сам простой к Нургу, если она попадет. Просто ее дары Нургу им будет ей бесполезны. Потому что к ней никакая зараза не будет липнуть. Вот, а всех демонов она сожжет. Она, в принципе, может даже в сад пойти погулять. В сад Нургу. Поговорить там с богиней Ишей. А чё нет? Вот, если, конечно, попадет Хорнятина, это уже хуже. Потому что Хорнятина... Особенно крутая, как Хорнятина имеет резисты к заклинаниям. Вот, и может быть там... Хорну удастся сделать там резисты к ее альфа-паристе. Кто же знает. К Солане ж тем более. Там могут ее соблазнить всякими заманухами. Ну а Дзинч это многоходовочки. То есть планов внутри планов. Возможно, она попадет прям в его дворец, возможно, она его разрушит, и в этом будет именно весь план. Что это пойдет на пользу Дзинчу. Мы этого никогда не узнаем. Так, однако у нас остались еще вот эти вот мелкие DLC-шки, которые я хотел бы поделать. Я хотел бы вот это поделать. Который называется... I salute you, Inquisitor. Нет, What is the нет. purpose of your visit? Да, который называется Локаэн Майорис, осада. Уровень миссии 50. Флот вторжения хаоса прибыл на орбиту. Имперские пустотные корабли ответили с созданием сильного оборонительного строя, но не раньше, чем большие силы хаоса преуспели с посадкой на ключевой звездный форт. Первый этап этого вторжения — взять под контроль над этим важным активом, который защищает центральную планету. Уровень миссии 50, можно ходить с закрытыми глазами. О, это еще и сишка. Oh, the sweet stench of imminent death. The craving for bloodshed before the battle. I wish I could be there with my battle brothers. Take the enemy head on. Lay waste to their strongholds and show no mercy. Мало того, что это сишка, это еще и сишка на 50. Тоже как-то не спортивно.
110. Как? Это долго. Хотя, опять же, если они будут довольно короткие. В принципе, ладно. Ну, слушайте, типа, я заплатил, ну, за Complete Edition, да? Поэтому я хочу посмотреть, что там. Дело входит. На 104. With all defenders slain, raise the Imperial banner high. Прикольно. Onwards. Onward! Ready to fight! My ears are bleeding. Stop this emperor-forsaken noise. This fortified zone is finally ours. Blessed be the God Emperor. Capture the next one. Ready to fight! Тут, в принципе, неплохой звук у почти всего. This fortified zone is finally ours. Blessed be the God Emperor. Capture the next one. Now you'll pay! At your command. The Emperor protects. You serve the Emperor well, Inquisitor. Ачивку дали за одну миссию. Приятненько. Ну, сколько тут миссий? Раз, два. 10 миссий. Tactical noospheric network online. Target has been barricaded behind a security door to avoid immediate extermination by hostiles. The door will be breached within a few Terran minutes. Violent intervention required to retrieve the subject alive.
чё так долго идти? Неприятно. Secured with basic organic functions intact. Reach the extraction zone for subatomic matter displacement. Operation complete. Subject retrieved in adequate condition. A most unlikely achievement. End of log. Нам даже 6 опыта. 6. Причем 6 опыта это еще под уколом. Базовый. Типа да. А чё там, бро? Ну, потерял руку, там ногу. Часть башки. Нормально. Between the stars, the ancient, unseen enemies of mankind wait and hunger. Be strong and give them no quarter.
battle is swinging our way. One last push and the victory is ours. Glorious carnage. You gave them death generously. My compliments. Вообще, конечно, довольно странно, что такая простая вещь, как скилл миссии под уровень героя не завезли сюда. Это прям такая базовая вещь, и тут этого нет. Это очень странно. Конструктор механикус. Ну, слушай, хрен его знает. Конечно, хотелось бы надеяться на орков. Ну или хотелось бы надеяться на новых демонов. А лучше бы, конечно, и на то, и на... Лучше, конечно, бы и на то, и на другое сразу. Типа и орки, и демоны. Демонический орк. Так где-то видел чью-то картинку по поводу грибных фантазий, как бы выглядели тираниды хаоса. Under distress relieved by the rest of the survivors. Rescued by an Inquisitor. Is that a good or a bad omen? No more units to save. Go to the extraction zone. Rescue operation successful. Captain to teleportorium chamber. Engage. К счастью, этого никогда не произойдет, потому что терниды специально блокируют варп. И они не пользуются варп-перемещениями, они летят сами по себе. Ну, просто по реальному космосу. По реальному космосу. The very existence. Собственно, не зря приближение тернит предвещает такой феномен, как тень в варпе. Что варп от всех навигаторов, астропатов закрывается таким пологом, покровом.
is measured in blood. Богов, которые тварь зависит. Но это будет забавно. А как они вообще будут жить тогда? A fine example for their kind, Inquisitor. Четыре опыта. Круто. Я чувствую, скоро мы уровень получим. За каждую миссию будем получать там по 4, по 3 опыта. Прям чувствую. Скоро новый уровень. Так-то да. Так-то все думали, что Кари будет стоять, она чуть не стоит. Да что ты ее как-то раздолбали. К тому же там после скольки, после, по-моему, 20 лет, что ли, вернулись космогномы. Удивительное такое событие. Причем они реально вернулись 1 апреля. Все думали, что это бейт, а оказалось, что это не бейт. Electrospectral scanning revealed multiple entry nodes to the mnemonic network. Locate cogitator stations to gain access. May the Omnisire guide your hand. Accessing hostile network. Data siphon protocols initiated. Warning, enemy response teams nearby. Prepare for contact.
Да. Binaric extraction complete. The harvested data is secure. Injecting purge protocols to compromised node. Locate next station. Так, сколько мне осталось-то? А, я даже до этого не могу посмотреть. Хотя посмотри, сколько у меня этих использований. Этой штуки осталось. Да, ачивки. А даже не дают посмотреть. Point of entry established. Harvesting data from compromised network. Warning. Hostile units inbound. Binaric extraction complete. The harvested data is secure. Injecting purge protocols to compromised node. Locate next station. Кстати, к вопросу про ачивкам. Ну, типа, пишут, что Когнис протокол такой, самая жесткая ачивка. Но для меня лично пока что самая жесткая ачивка была вот здесь вот. На сокрушительном импланте, по-моему, было один перк. Ну, чтобы открыть вот этот перк, нужно было выполнить условия. Условие нужно было пройти миссию на своем уровне или выше, без получения урона в рукопашном бою. На крестоносца, который специализируется на ближнем бою. О, я там орал. Иногда нецензурно даже. Что обязательно какая-то ерунда хочет на тебя напрыгнуть. У любого противника. Harvesting data from compromised network. Warning. Hostile units inbound. Нет, не огнемет. Это как раз вот этот вот пулемет. Как раз этот тяжелый болтер, у которого свойство взрывать врагов при смерти. Я просто аккуратненько отходил. Когда ко мне кто-то бежал, просто отходил назад на единичке. Вот, и как бы вот так вот отбился. Но это... Еще раз повторять я это не хочу, ну-ка нафиг. Objectives are met. All data sermons are now in inquisitorial custody. Praise the Omnisire. Пассивная атака. Пассивная атака. Ну, не знаю, какая-нибудь. Но опять же будет что-нибудь тип такого, только там, скажем, гнев императора. Будет выжигать врагов там в радиусе. Что нам осталось? 4 миссии, да. Гнев императора выжигает врагов в радиусе и дает им какую-то там регенерацию веры, вот как в Соулштурме. Full Auspex lock acquired. Pseudo-kinetic tracking is on, and it is being transmitted to your tactical sensorium. Eliminate negative variables for preferred outcome.
undesired variable removed. Это да. Ну, по-хорошему, ей надо реально какие-то чудеса императора давать. Target neutralized. There is no escape from the wrath of the Imperium. Assessment complete. Operation is a success. Inloading data construct. Геморная ачивка обязательно. Куда же без этого? Вот у меня еще геморная ачивка использовать усилитель 250 раз. Чтобы открылся перк. Не имеет значения. У этого теста будет все открыто. А у нового будет новый перк. Ну, кроме ловушек с газом. Калькулятора, по-моему, 6. Или 6, или 5. Поэтому я постоянно прожимаю, хотя мне это не надо. Только ради этого. Ну, у меня 5 показывается. 5 использований. А если ты про компоненты, компонентов реально 4. Ну, 4 компонента. 4 компонента. Ну, блин, вот они. 4 компонента, один бафка, другой зеленый и 2 красных. Угу. Все 4 желтых. Не, в принципе, меня устроит на самом деле. В принципе, желтый, зеленый и 2 красных мне нормально. Также было бы нормально 2 желтых, зеленые и красные. Где бы я еще нашел такой инокулятор? Я вот такой вот инокулятор вообще ни разу не видел в жизни. Где бы были все 4 желтые.
Astartes, but you can certainly fight, Inquisitor. Я его продал. You serve the Emperor well, Inquisitor. Или продал, или выкинул, не помню. По-моему, да, по-моему, выкинул. Ну, типа, не очень. Хотя, говорят, он накач хороший. Говорят, что. Ну и, в принципе, я его использовал накач. Хотя я не знал про это. Ну, типа, какой дали, так такой использовал. The enemies of the Imperium are infinite, and such a vast threat can only be fought with ingenuity. Kill the Masters, and you will render a sea of vermin helpless. Да, вот мне сделать дырок и как бы все. А зачем нужен инокулятор без дырок? For their kind, Inquisitor. Последняя миссия. Судьба 1. Ух. Ничего себе. А, сишка опять. Главный план. Глазной. The sweet stench of imminent death. The craving for bloodshed before the battle. I wish I could be there with my battle brothers. Take the enemy head on, lay waste to their strongholds, and show no mercy. Another enemy position taken. Deny the spent flesh and aching wounds. Onwards to victory. Another foul war banner trampled into the ground. Keep pushing. Don't lose momentum.
Я в домике. А, ну серьезно, они тут поставили эту станцию. Another enemy position taken. Deny the spent flesh and aching wounds. Onwards to victory. Your salvation, Inquisitor. You serve the Emperor well, Inquisitor. Так, ну и чё? Чё нам дадут? Марзона мы и закончили, наверное. Наверное. Не знаю. А, второй этап. Да, понимаю. Ладно, окей, закончили этот этап. Всего 11 этапов, понимаем. Тогда это буду делать вне стрима. На стриме я буду делать что-нибудь более интересное. Эй. Не хотел этого делать. Не хотел продать схему. А шприца не хотел продавать. Так, ну что у меня осталось? Используй компонент усилителя в инокуляторе 250 раз. 229 из 250. Используй компонент инокулятора типа усилителя. Почему-то это идет отдельно. И тут 229, а тут всего 161. Завершите миссию нейтрализации орудия 25 раз. Возражайтесь после смерти 11 раз. Достигните 5 уровня слова 5 раз. О, кстати. Тут же еще есть намёстливый огонь. Найс. Тупо кайф. Кстати, ничего не написали, какой уровень миссии, какой чего. Просто сказали, типа иди. Demons, heretics. Enact the Emperor's will and purge the universe of their taint. Let hatred be our shield and their blood our salvation. Ну, хотя бы уровень мой, хотя бы не 50-й. Как раз за сегодня закончу. Ярко — это хорошо.
perseverance favors the bold. Give them more death. Once again, the enemies of the Imperium failed miserably. Действующие слова пошли нападать на станцию магов. Магас Биологос. Сумасшедший. Прорыв ликвидирован. Для вас имеется новое поручение. Ну давай. Твари варп. С чем, черт побери, вы экспериментировали? Only corruption lies beyond the veil. There is nothing but suffering and death beneath the stars. Терпеть не могу, когда остается кто-то тут один. И просто потом за ним приходится возвращаться. Такой, ча, очень мерзко. Такие вещи не люблю, когда кто-то там убегает куда-то. На кого-то там, допустим, страх наложился. Он убежал, а ты его ищи. А это еще и тупик. Ох ты. Замечательно. А это еще и тупик. Тупо кайф. Девочки, я тупо в кайфе. Кстати, да. Особенно врагов. Где жопная чума в Нургу? Как Нург мог не прихватить с собой жопную чуму? Не понимаю. But you can certainly fight, Inquisitor. You serve the Emperor well, Inquisitor.
Так, ну если 3 миссии, то это будет последняя. С тварями покончено. С ярусом потерян свет, сенсор регистрирует варп энергии, характерно для открытого портала хаоса. Понятно, уничтожьте портал. We've detected multiple reality distortion waves near you, Inquisitor. The warp gates are active. Да. I've activated the jelly shields to protect the sanity of my crew. Нет. Ее невозможно вытащить как основной источник дамага. То есть она может наносить дамаг, но делать из нее основу не получится. The gate is closing, but reality is still bleeding into the warp. Так-то обычно оспу берут 1-12. Одну в саму оспу, 12 в истощение. А черную смерть не берут. Потому что она заставляет врагов где-то блуждать. А это не так круто. По крайней мере, обычно берут. Оспы и сифон. Сифон. Closing, but reality is still bleeding into the warp. Астропат, ну да. Астропатов не очень веселая жизнь. Не очень счастливая. А у навигаторов гораздо более лучше. Гораздо более крутая, они гораздо более ценный кадр. Through the rift. It's time to seal the damn thing. Our duty can be ungrateful sometimes, but today you saved thousands from damnation, and our last task is to cover this up. Slightly depressing, isn't it? Так, ну. Надо будет почитать когда-нибудь. Заражение ликвидировано. Компенсировать он труды подлез медицинские знания. Получена способность подкожная сетка. Ой, компонент линкулятор. Прикол. Ваша, мне кожа от вас нужна, мне нужно от вас назад.
что за подкожная сетка? Это обилка у нас? Или что это? Или это кинокулятор? Чё, тут сетки я не вижу. Видимо, это в натуре перк. Подкожная сетка, плюс 20% защиты атак ближнего боя, минус 7% защиты атак дальнего боя. Ну, блин, прикольно, даже не знаю, на кого это. Может быть, на стрелка, которому больше ближники опасны. Так, давайте посмотрим, что у нас осталось. Семена коррупции — 1. Аванпост Хадарис — 2. Отчаянный поход — 3. Отравленная душа — 4. Оккультная осада — 5. Пустое блаженство — 6. Вера разрушена — 7. Диссонирующий хор — 8. Суровое покаяние — 9. Чума разума — 10. Еще 10 вот таких вот больших миссий. Ну, относительно больших. Вот, так что контента еще у нас дофига. Но не на сегодня. На сегодня хватит. Все на этом. Прошли мы основную сюжетку игры, но игра далеко не закончена. Есть еще куча DLC, которые в Complete Edition, которые я хочу пройти. Поэтому мы продолжим проходить Martyr. Продолжим его играть. Но это будет не сегодня. То, что на сегодня все. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. Всем доброй ночи и всем пока. Увидимся.